So yes, what I was going to say is I'm Seth. I have been with VAS for 4 years, and I teach 6, 7, 8, and 9. Normally I just teach 8 and 9, but this year I'm teaching the lower grades. Dạ, thầy Seth thì thầy làm mới lên trường mình là 4 năm rồi. Bình thường thầy dạy từ khối 6 đến khối 9. Bình thường là thầy dạy khối 8 khối 9, mà năm nay thì thầy không có dạy thêm khối 6 khối 7 nữa. Yeah. And so I just would, who speaks enough English that they're listening to me? Is anyone listening to me, or is everyone listening to the translation? Thầy cũng phải là cái nên của mình có thể là chắc là cũng hiểu, cũng biết tiếng Anh để có thể là hiểu thầy có từng cái từ em có phần nào thì em sẽ dịch phụ cho mọi người ạ. So you know that some term we cannot understand outside. Good, but that's okay because I want you guys just to have the basics so we can communicate. The first thing I'd like to start off with is the experiments. Let's see, what can we do? So the first thing, if you guys could both pick a balloon, blow it up and tie it. Yeah. What should we do next? I'm going to give you this one. This one's going to be messy a little bit, so... Oh no, so Just these two ladies will do the balloons. Yeah. Gloves for you. Oh, there's gloves in here. If what you're going to be doing is just slowly mixing the water little bit by little bit and mixing it up. It'll get tough eventually, so that's what you're going to be doing. There's some gloves. None of this, well, this won't hurt your clothes. You can blow it up with either that or your mouth, however, just so we have a balloon, and you don't have to do much. You're just going to be doing... How? Is it okay? Yeah, that's perfect. Hopefully this will be enough. We create static electricity with our hair, and then if you take the balloon, and I want you to stick it not in the water, but close to the water. Close to the water. And we'll see if we can bend, oh, so you can come over here, and we'll see if we can bend the water. Think you need more here? Okay, more hair. Let's try. Oh, you want to do it? Okay. You have not much hair. I know. Did it work? Yeah. So because of static electricity, we are bending The water. bending the water Yeah. with, or actually, the water is attracted to the balloon by static electricity, and so that's what causes it to bend. So that's our first experiment. Thank you. Dạ, cái thiết nghiệm này mình sẽ dùng để đỡ ma sát và tĩnh điện ở trên tiếp cái bong bóng, thì khi mình đưa vào nước thì nó sẽ làm cong cái dòng nước đi ạ. Start mixing it like bread, like we're gonna make bread. While he's doing that, I'll do the other one. Need more water? Maybe in a little bit. Maria can help with that, but not a lot because we need to make sure that the consistency doesn't get too wet, too watery. So the next thing I'd like to show you, since we don't have a lot of parents, I'll do this one. So as you can see, we have two test tubes inside of each other. They're made of Pyrex, which is not glass. Và thầy cũng này là cái hai ống nghiệm này thì là từ Pyrex, cái này cũng không phải là thủy tinh. Yeah. And if we, so this is cooking oil, if we take the cooking oil and pour it in, so first it's in the small glass, or the small test tube, but as you see, as I fill the test tube all the way, if the label wasn't there, it would be invisible. You wouldn't be able to see anything. Yes. Do you know why you cannot see anything? I think that is because of the light. Yes. So objects bend the light, and Pyrex bends the light at the same angle
that the cooking oil bends the light. So then the light passes through both of them and you can't see the one in the middle. So that's exactly correct. Dạ thầy cũng phân tích là vì cái hộp điện này thì nó vì do ánh sáng và có dầu thì là nó bẻ cong cái đường đi của ánh sáng nên khi mình nhìn vào đây thì mình sẽ không thấy được cái ống ở là bên trong ạ. This is the finale, but we'll do that one right now. There you go. You have maybe seen this one on YouTube. A lot of people like to do this. You do first the last reaction. Oh, this one? Yeah. Okay. Các bạn có thấy những cái này có thí nghiệm này ở trên YouTube rồi, bây giờ mình làm với cái này thì nó sẽ là phản ứng nhẹ hơn một tí. So we're going to try the first one. This is just potassium permanganate, water, and dish soap. Trong đây thì nó chỉ có một chút potassium, nước rửa chén và nước thôi. And this one is hydrogen peroxide. Chất là hydrogen peroxide. Let's see if it works. And with this, okay, I'll go back to you. Since we are producing steam, what kind of reaction are we making? Let's start. Well, maybe you don't know the word, but it's giving out heat, right? So we're producing an exothermic reaction because it's giving out heat. This one is supposed to be even bigger. This is the one you're going to do. Can you remove? Yeah, there you go. You can mix it. Okay, so actually we just put this in there. No. At first, Oh. yeah. So first we add the dish soap. And the peroxide and food color. Yeah, so this is just hydrogen peroxide, food coloring, and dish soap. Let's put a little bit more for good measure. And then we are going to, this is a different catalyst that we're using, which should make it more. So here you go. You can come on this side. Dạ, tức là của trong đây mình đã có sẵn Iodine. Potassium iodine. Wait, So go, second, you remove the other materials? Oh. Yeah, okay. so go ahead and just pour it in. Pour Yes, everything. pour it in. So slowly. No. Now just pour it everything. Pour everything, 1, 2, yeah. 3, go. It's much bigger. Oh, thank you. So that's two ways to demonstrate an exothermic reaction, which means a reaction that gives out heat. And then the last one, which is, It's okay now. I think it's okay, which is the favorite of the kids and one of my favorites, is perfect. Thank you. So this is just cornstarch and water. Concentrate like The things are, construct. but that's okay. It's not gonna work. It's not mixed properly. Okay. So this is non-Newtonian fluid, which means there's three states of matter: solid, liquid, and gas, and they all have their own properties. Dạ, thì hôm nay thích thì nó sẽ có ba cái dạng là thể chất lỏng, thể rắn, thể khí. Thì bây giờ ở đây sẽ có mỗi cái đó sẽ có một cái tính chất riêng của nó. But non-Newtonian fluid has properties of both a liquid and a solid. Yeah. Or, Thì và cái này cái hợp chất này sẽ có hai cái thể là thể lỏng và thể rắn. actually, there we go. So that's okay. You add more. Yeah, that's fine. Usually you can punch it and it will be, oh yeah, you can actually do it. You can't pick it up. So you can punch it if you guys have, or you can punch it fast. So if you do it fast, it will actually resist the force and it will act as a solid. But if you do it slow, your finger will go in like a liquid. So that's Vào thì nó là một cái lực thì nó đẩy cái nước ra thì nó bắt đầu cái hợp chất nó biến lại thành là hợp chất rắn này. If we have time, we will do the suck the egg into the jar. But let's move on and see if we have time. The first thing I actually want to do is I want to thank you, not just for coming, but the fact that you're here means that you care. The fact that the kids are in this school means that you are putting an investment in their education. And where I'm from, culture doesn't look upon education, and the parents don't look upon education as you guys do. So
I thank you very much for that. Và đầu tiên thầy cảm ơn là các bạn dành thời gian tới đây. Thì cái việc là dành thời gian tới đây có nghĩa là mình rất là đầu tư và quan tâm đến việc học hành của con cái. Giống như là thầy tới từ nước Mỹ thì cái việc ở đó thì người ta là rất là trân trọng cái việc mà ba mẹ dành thời gian để tìm hiểu thêm cái việc học hành của con cái của mình. Thank you. It really is half the battle, I believe, as a teacher, is strong support in the home and the parents keeping up. And actually, the parents just caring. That is what will go a long way to do everything. Nhưng giáo viên thầy nói là thầy cảm ơn cái việc mà có thêm sự hỗ trợ của từ gia đình thì sẽ rất là tốt cho việc học hành của các con. So I don't know. I very much like Thich Nhat Hanh. He is a Vietnamese Buddhist monk who now lives in France. But he has a quote that I really like. What we believe in significantly affects what we achieve. Và thầy cũng có chia sẻ là thầy rất là thích cái câu nói này của thầy Sơn Thích Nhất Hạnh mà đang ở bên Pháp, thì là khi mình tin vào cái gì thì mình sẽ thành công vào cái việc đó. And I really do believe that half of when people are successful, it's not because they're smart. We have a lot of people in power who are not the smartest people, but they believe in themselves and they think they can do it, so they do it. Và thầy cũng nói là thầy cũng rất là tin vào cái việc này, là đôi khi có những người rất là giàu, rất là giỏi nhưng mà không rất là thông minh, nhưng mà có những người mà người ta thành công, những người mà thành công 100% là những người mà tin vào bản thân của mình, tin vào mình có thể làm được điều đó. This one, I when I started teaching, didn't realize how much the kids remember what I say, how much what I say they repeat to their parents, or actually 2 years later they write me back and say, do you remember when you said this or whatever? So it's very important to me what we say and how we encourage the kids, because they really do remember all of it. And not to say that there's one correct way, but when we have the best interest in heart, then it will come out with compassion. Dạ, thầy cũng nói là cái việc mà khi thầy giảng dạy thì thầy cũng nhận ra một cái điều là thầy cũng không biết tới khi mà thầy nói những cái điều cho chia sẻ với các con thì vài năm sau khi con quay lại, con vẫn hỏi thầy là thầy có nhớ những gì thầy chia sẻ với con không? Thầy cũng có ý là những gì mà mình chia sẻ mình khuyến khích luôn các con thì các con có đều nhớ hết. Always hard when we want to encourage our kids to leave, go explore, but of course we still want them to be our kids and we still want them to come home, but we want them to experience life for themselves. Dạ, thầy cũng nói đây là một câu chia sẻ thầy rất là thích. Có hai thứ mà mình nên cho con mình. Thứ đầu tiên là gốc rễ, thứ hai là đôi cánh. Thì cái việc đầu tiên là cái về phần gốc rễ thì phụ huynh Việt Nam mình thì rất là tốt. Mình làm cái điều đó là mình cho các con biết thèm bên văn hóa, lịch sử truyền thống của gia đình. Cái điều thứ hai là nó hơi khó hơn là đưa cho con đôi cánh để con có thể là đi trải nghiệm ra thế giới. Yeah. So the next thing I'd like to discuss is the iGen or the Gen Z. Every generation or every age range of people have a generation that they fall into. So I'm a millennial. I would say most of you are what we would call baby boomers, but the generation of your kids are the iGen or Gen Z. Thì thầy nói là mỗi thế hệ nó sẽ khác nhau, thì thầy cũng chia sẻ là như thế hệ có ba mẹ thì đó là baby boomer là cái thế hệ mà mình có một khoảng thời gian mà mình có rất là nhiều được sinh sản rất nhiều, thì còn các bạn kỹ thuật A generation là thế hệ bây giờ, thế hệ mà còn iPad, iPhone, mà cái thế hệ mà hiện đại hơn. So the next thing I would like you to do is reach under your seat and there should be a piece of paper under your stool. Carefully take it off so we still have the question attached. Dạ, phụ huynh có thể cho dưới ghế của mình thì mình sẽ có một cái tờ giấy, thế là phụ huynh có thể kiếm ngay dưới ghế ngồi của mình sẽ có một cái tờ giấy này. Yeah. So did you get two? Oh yeah, okay. Well here, you can actually be both. You can be an instant winner and you can read that. Didn't mean to put two on there, but there you go. I love gummy bears. Especially Haribo. So what I would like you guys to do, they're in both Vietnamese and English, so feel free. I would like you to read them to the group, but feel free to do it in whichever language is comfortable to you, because I will know what you're saying. Yeah. Thì thầy cũng nói là có thể là ba mẹ có thể đọc ra, mình có thể đọc ngôn ngữ nào cũng được. Thì nếu mà mình thấy mình đọc được tiếng Anh thì không mình đọc tiếng Việt cũng được, là thầy cũng có cái bảng để biết là ba mẹ đang nói về câu hỏi nào.
Yeah. So these are facts about the younger generation. I used America, well, I'm from the US, I used America as the research from there. I do believe that some of these are not completely accurate to Vietnamese kids, but I think we're going in the direction of that way. Dạ, thầy cũng chia sẻ đây là một số cái sự thật về cái thế hệ trẻ hơn. Thì thầy tới từ US, thầy tới từ Mỹ nên thầy đang dựa vào cái thế hệ trẻ ở Mỹ. Mà thầy cũng nói là một cách là tương tự sẽ có những cái giống thế hệ trẻ ở Việt Nam, đôi khi nó không thể là chính xác hoàn toàn. Dạ. Mình có thể nói tiếng Việt cũng được không sao mẹ? Dạ. Okay, so most, when they surveyed this generation, they prefer to work in small groups and not actually to do independent work. What is your... Oh, okay, sorry. Dạ, thì cái câu của mẹ nói là phần lớn thì các bạn thế hệ này thì nó thích làm việc nhóm hơn là thích làm việc một mình. Dạ. Some people say they are willing to earn less money for a company account they are passionate about. Number 40%, yeah. Oh, this one. I find this very interesting, especially from the US, that 40% of the teens are willing to work for less money if they're happy, if they're passionate, if they feel like they're making a difference in the world. And we haven't seen that in other generations. Usually, the past generations have thought more money, more prestige, more recognition. Dạ, thì thầy cũng nói là cái câu của mẹ vừa đọc là 40% các bạn của thế hệ trẻ bây giờ thì các bạn chấp nhận là mình có thể kiếm một công việc, mình làm một công việc nó ít tiền hơn, nhưng mà đó là công việc các bạn yêu thích, các bạn việc đam mê. Thầy cũng chia sẻ là với những thế hệ trước thì nó sẽ khác, là nhìn những nước khác thì cái thế hệ trước của mình sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, có địa vị xã hội hơn. Nhưng các bạn bây giờ các bạn chỉ cần làm được cái công việc mình yêu thích, có thể là lương ít hơn cũng được. Okay, what does yours say? Mình có thể nói 76% dân số cảm thấy lo lắng cho hành tinh này. Yeah, 70% worry about it. Oh, again, as in previous generations, we haven't seen previous generations worry about their impact on the earth. And I think that goes back to having jobs that they're passionate about and things that they care about. Dạ, thầy cũng nói là bây giờ thì hồi trước cái thầy của mình sẽ không có quá sợ cái việc là cái ảnh hưởng của công việc của mình lên cái môi trường, cái trái đất này, nhưng mà bây giờ các bạn vì các bạn yêu thích, các bạn đam mê cái việc mình làm, các bạn lo lắng về cái trái đất và cái môi trường của mình sống. And then the last one. Yeah. More than number 5, more than 50% of team have 10 hours of screen technology time per day. Which I think is one of the most interesting facts about this. 10 hours. So the average teen is in front of technology or screen 10 hours a day, which is mind-blowing as compared to the previous generations. And I know when you guys were growing up, you didn't have screens to look at. So that is probably the biggest impact of the kids right now. Yeah. They will have an average of 17 different jobs in their lifetime. Yeah. Bây giờ thì các bạn sẽ khác như mình mà mẹ thì mình chỉ có một công việc thôi của cả cuộc đời mình, mà các bạn bây giờ thì các bạn có thể có tới 17 cái loại hình công việc khác nhau trong suốt cuộc đời của mình. Cái là cái nghiên cứu của như vậy. And one that I think you guys will enjoy, 82% say that their parents will influence their career path, what they do in the future. Dạ, thì như là có 82% nói rằng là ba mẹ thì có ảnh hưởng đến cái việc định hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai. So that is the differences, or some of the differences between the generations. And to break it down, okay, the picture didn't go very well on the screen, but these are the baby boomers. So these are people who are in their late 40s, 50s. When they were in school, it was verbal. The teacher spoke, you wrote down. Now, because of technology, it's visual, right? We're looking, we're watching videos, we're doing things like that. Sit and listen. You don't talk, you don't ask questions, you don't tell the teacher that they're doing something wrong or whatever. You sit and you listen. Now, see and try. That's what we did today. I show you, I explain, but we do it together and we try it. Oh, do
Yes, okay. Okay. Nên thầy cũng mới giới thiệu là cái đấy là BB là cái thế hệ trước, còn thế hệ Z là cái thế hệ các bạn trẻ bây giờ. Thì trước đây thì các bạn thế hệ trước của bố mẹ thì đôi khi thầy cô nói mình sẽ ngồi nghe và mình ghi chép, còn thế hệ bây giờ là các bạn phải được vì cái công nghệ nó phát triển thì các bạn sẽ phải được thực hiện, các bạn phải được nhìn thấy. Rồi ngoài ra thì trước đây thì thầy cô kêu ngồi viết là mình sẽ ngồi im lại mình viết cái thế hệ trước, còn bây giờ các bạn phải được thực nghiệm, được trải nghiệm cùng nào với thầy cô ạ. I'm going to skip this one for a second because I have another slide. The previous generation was content. What? Memorize it and tell it back to me. Now, well, how and why? That is whenever the kids give me an answer, I always ask why. And then the next question, why? Because we focus on the process, not just where we get to. Khi dạy cho các con với những về kiến thức mà người ta có, còn facilitator là sẽ giúp cho các con cùng xây dựng những cái kiến thức trên cái nhóm học sinh mình có. Đôi khi các bạn cũng hay hỏi thầy là tại sao thầy không trả lời câu hỏi của con. Đương nhiên đôi khi là nhưng mà thầy muốn đầu tiên con phải đầu tư, con phải tìm hiểu vào cái bài học của mình, và đến cái bước cuối cùng nếu mà con không hiểu thầy mới đưa ra câu trả lời. Nó sẽ khác với việc là thầy cô suy nghĩ cho nó là đi điểm A điểm B, con đưa ra câu trả lời cho con trước. There was a pretty famous study or research in the US where they took college classrooms and they hired one professor who was an expert in the field and knew everything and gave a great lecture and went in and told as much as he could. And then they hired a comedian to not really touch on the knowledge, but get the kids engaged and make them laugh and talk about some things. And they didn't tell them what they were doing, they just made them listen to these two separate lectures. Then they asked the students, who did you learn the most from? Who taught you the most? And overwhelmingly, they picked the comedian because he made them laugh and excited and want to be there. They didn't pick the guy who told them everything he knew. Dạ, thầy cũng kể thì có một cái nghiên cứu nhỏ ở Mỹ là khi có ở trong trường đại học thì sẽ có người ta thuê hai người để cùng giảng dạy một bài. Thì là một người đầu tiên là một giáo sư rất là nhiều kiến thức, rồi sâu rộng một cái kiến thức mà khi giảng cho các bạn sinh viên đại học. Và người thứ hai là một diễn viên hài thôi, nhưng mà người ta cũng giảng dạy cũng cái nội dung chương trình đó mà mình và khi đó thì cái nhà trường không nói các bạn sinh viên hai người là cái gì, mà cũng một bài giảng có thể là cái người diễn viên hài không có thể nói sâu kiến thức, nhưng mà người ta có thể giúp các con cam kết vào bài học, các con có rất là thích thú với các bạn học. Thì sau khi hỏi lại thì các bạn sinh viên mình trả lời là thích ai, các bạn học được nhiều nhất từ ai, thì là trả lời là các bạn diễn viên hài, vì người ta giúp cho các bạn nó muốn tới trường học, muốn tới và muốn ngồi đó để nghe cái bài giảng của mình. What's next? So why do you think I did the activities that way with the paper, or I did this first? Why do you think I did this first? Thầy cũng nói là mình muốn biết là tại sao thầy lại cho mình làm những cái thí nghiệm trước khi là mình vào cái phần chia sẻ học mình. To make fun. Right. So to make it fun and engaging, how do I know what the kids like and how to help them? Nói là thầy sẽ làm sao mình biết các bạn cái gì và mình nên giúp các bạn như thế nào. I asked them. So at the beginning of the year, I gave a survey to all of my students with different questions to help with many different things. But two of the questions that I asked in the survey, the first one was, how can I help you learn better to understand the material? Oh, okay. Rồi thầy nói là đầu năm thì thầy cũng có rất survey để hỏi các bạn, trong đó thì có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là làm thế nào thầy có thể giúp con hiểu sâu hơn về những cái tài liệu học của các con. And these were some of the responses that I got, and I'm just going to focus on a few. But as you can see, play games, games on science, do experiments, graphs, charts, visual material, more practical activities. Now the ones I want to focus on are this one, which I thought was really great. A great teacher is a teacher that's got good skills. They do not take the subject too seriously. They can be relaxed at their job. They teach the students not just facts, but situations using that fact. I didn't correct for the grammar. So those students can have their minds blown more. They want to be excited. They want to be
engaged. Dạ, thầy cũng chia sẻ đây là một số câu trả lời của các bạn. Đôi khi các bạn thì thích là những cái ví dụ thực tế hơn, rồi các bạn có thể là làm nhiều ứng dụng thí nghiệm hơn, và thầy cũng đang chia sẻ đây là một cái mà câu trả lời của các bạn. Thầy không có sự grammar các bạn, nên là thầy chỉ copy lại và đưa lại trên đây. Thì là một người giáo viên giỏi là một người có cái kỹ năng giảng dạy tốt, và họ không có làm quá nghiêm trọng lên cái môn học này, và làm sao thỉnh thoảng thì cũng có thể là thư giãn một tí với các con, và có thể là họ có thể dạy, không chỉ dạy các con về cái sự thật, cái sự thật của cái môn học đó, mà cũng là dạy ứng dụng cách sử dụng cái tình huống trong cái nội dung thông tin các con được học. Nên là lúc đó thì con có thể là thoải mái và có thể yêu thích môn học này nhiều hơn. And again, with this one, it says to do some activities not always inside the book. They very much are very clear about the fact that they don't always want to be in the book. And these ones that I focused on are reality examples, realistic examples, situations in real life. So they're telling us what they want to know. And we're going to get back to the realistic examples in a minute. Một số hoạt động ở ngoài cuốn sách, và chủ yếu là những gì thực tế các bạn có thể ứng dụng được, và trong cuộc sống thường ngày các bạn có thể sử dụng được. And this next one, I was watching TED Ed or TED Talks, and there was a teacher. He's an educator, a facilitator, and he goes around the country and around the world, and he asks these kids this question: what makes a good teacher great? And I thought that was a great question. So I also asked the kids, what makes a good teacher great? And this was at the beginning of the year, before they even knew anything about their teachers for this year. Dạ, thầy cũng chia sẻ là thầy thì hay có coi chương trình TED, nhưng mà biết ba mẹ nào có coi là chương trình TED Talk và TED Ed rồi đó, chương trình nói và chia sẻ về những thứ. Thì có một thầy là facilitator đi trên sông môn thế giới, và khi có đưa các bài diễn văn thì thầy có hỏi câu hỏi là làm sao để biến một giáo viên giỏi thành một giáo viên tốt hơn nữa. Và thầy cũng đầu năm cũng chưa có câu hỏi này cho các con, khi đầu năm khi các bạn vẫn chưa biết cái thầy cô mình là ai. And so these were really great responses. I loved what I heard when I read these. Now, passion. So passionate, enthusiasm, passionate, friendly, energetic. They're telling us, right? They're not. Very few of them said knows everything about science, can answer every question I have. They realize that when somebody cares or loves the subject that they're teaching, it's going to show. So that's what they wanted. They just want somebody to be passionate. I'm very honest in the fact that I am not the smartest person in the whole world, and I don't know the questions to every answer, or the answers to every question. See, there you go. But I really do like my job, and I really do love the kids. So I think it shows through. Do you need to do that one? Okay. Dạ, thầy cũng chia sẻ là cái câu trả lời của các con ở đây là cái việc là passion là một cái niềm đam mê, chứ không phải là các con cần các bạn là biết một giáo viên có thể trả lời tất cả câu hỏi. Bản thân thầy cũng chia sẻ thầy không phải là người thông minh nhất trên thế giới, và đôi khi thầy cũng không phải là người biết tất cả câu trả lời cho tất cả câu hỏi, nhưng mà các bạn có thể nhận biết ra được là những thầy cô nào dạy cho cái việc đam mê, và thầy rất là yêu thích môn này, thì các bạn sẽ hứng thú trong cái việc học của mình hơn. And passion is also one of our core values. So it shows how important that is. The next one is, I thought was a very subtle tell, but it is very clear. A great teacher makes the students enjoy the subject. He or she didn't say, learn a lot, know a lot, enjoy. So they want to enjoy it. Dạ, thầy cũng chia sẻ là một câu hỏi thì câu trả lời của các bạn là một giáo viên tuyệt vời, thì cái là các bạn là thầy cô làm cho các con tận hưởng, cái là yêu thích cái môn học, chứ không phải là cần phải cho con có thêm kiến thức nhiều hơn. Các bạn nhấn mạnh cái chữ enjoy, các bạn thứ thích hào hứng cái môn học đó. And I thought this kid, he's funny. Videos and some other forms of entertaining activities, rather than copying from the board and hearing the teacher yapping. Yapping means keep talking, right? So very clear what they want. Thầy nói có một bạn thì bạn rất là thầy nói là khá là vui tính, thì bạn nói là những cái video clip hoặc là những cái dạng mà hoạt động mang tính giải trí thì nó vui hơn cái việc là chỉ có copy lại, sao chép lại những gì trên bảng, hoặc là nghe thầy cô giáp biên cái là cứ nó đi nó lại. Yeah.
About again, I don't know like what the family structure is at home and things like that, but I remember growing up, and I see it with my friends especially, how much we don't know anything about home repair and or things like that, which you might think, what does that have to do with science? But motors. We learn about motors and how combustion engines works in physics in the 9th grade. Electrical circuits in the house. We learn about that in 9th grade, and we study how the circuits work. Like the gravity and how that works. So if you're ever doing stuff around the house, working on the car or whatever, just show your kids what's going on, why you're doing it that way, and a lot of it relates back to science. Thì thầy cũng chia sẻ là thầy không biết là mỗi gia đình thì như thế nào, nhưng khi thầy lớn lên thì thầy cũng đôi khi thầy không có biết là những cái hoạt động trong nhà, những cái bình thường xảy ra trong nhà như thế nào. Tới khi có những hoạt động ví dụ các bạn lớp 9 thì các bạn có đang học về động cơ, hoặc các bạn học về status là bảng mạch điện, thì khi mà ví dụ ba mẹ có thể sửa chữa hay là làm cái gì đó, các bố thì hay làm được vấn đề thì có thể là cho các con cùng coi được, các bạn cũng có học những cái vấn đề này ở trên trường, thì có thể là các con ứng dụng thực tế ở nhà. Các con có hiểu tên là bảng điện cầu chì là như thế nào, động cơ xe nó chạy như thế nào, các bạn cũng là một phần ứng dụng của môn khoa học ở đây. And not everything has to work all the time. Like this one didn't work so well, but very many times we come to the lab, we do something, only 1 or 2 students get it right, or sometimes none of the students get it right. But we're trying, we're investigating, and even though we didn't get to the destination, we learned through going through the journey. Thầy cũng nói là đôi khi không phải cần thiết hết là các bạn phải làm đúng, khi là một lớp thì có tới phòng lab thì chỉ có là có 1 hoặc 2 bạn có thể làm được thí nghiệm đó đúng như mình mong muốn, nhưng mà đó là một cái quá trình các bạn học, các bạn thực nghiệm và mình học theo cái quá trình các bạn là cái sai phạm của mình để mình có thể điều thêm kiến thức rồi. So the next thing is hands-on. We have around the world, I won't say in Vietnam, some of the greatest museums. And when I think of Vietnamese museums or traditional museums, things are on the wall and you go up and read what's on the wall. But now, in the US, but I also Googled, so in Asia, like in Tokyo, Hong Kong, I know a lot of people take trips to Singapore. If you're ever there, stop by these museums. A lot of things for the kids to play with and work on and understand. A lot of our students, I focused on the US because a lot of our students have family in either California or Texas. I'm from California, so the Exploratorium and the California Academy of Sciences is one of the best museums in the entire world. And if you're already in San Francisco or in the area visiting family, it's very easy. LA has one. Texas has a good one too, because I know a lot of families go to Texas. Thấy thích hơn thì giống như là những cái thư viện thì ở Việt Nam mình thì nó lại hơi, khi các bạn đi đến thư viện thì sẽ bị lồng kính các bạn đọc thông tin. Nhưng mà em cũng có chia sẻ thêm cái này, thầy cũng có nói thì bây giờ mình có ngoài Lý Tự Trọng, cái đường các thư viện thành phố á, trong trường khoa học rồi bây giờ nó có một cái trung tâm mới mở là cũng về khoa học, và mẹ có thể dẫn các con có thể là xem và có thể ứng dụng cái này mới mở được cái này thoáng thôi. Dạ. Còn đó thì tôi nói là ví dụ như mà phụ huynh mình có thể dẫn các con đi ở những cái nước châu Á và ở Mỹ thì nó có những cái thư viện ở này, các con thư viện về khoa học, museum khoa học, các con tham quan có thể chạm được. Ví dụ như ở châu Á thì mình có ở Tokyo, Hồng Kông, hoặc là bình thường các bạn có thể đi Singapore, thì các bạn cũng hay đi Singapore thì các bạn có thể tham quan cái này, hoặc ở Mỹ thì có thể đi California, Texas. Đây là những cái thư viện của con thực tế, con có thể chạm được, con cũng có những trò chơi cái này ở đây ở California thì có cũng rất là hay cho con. Yeah. Questions, but that's all I have to say. My big takeaways are that I hope you will encourage your students about learning and about the importance of everything through action and sending them to do things. I went abroad, so when I was 15, I went and lived in Russia for a year as an exchange student, and then when I was 18, I moved to Germany to do a year and a half living and working. So anytime you can encourage your students to go out and do stuff, especially if you have the means and the ability, I totally think it totally changed my life. I'd never left California, I'd never experienced anything outside of my bubble, and then I moved to Russia, and it like blew my mind.
So, and that was before Wi-Fi and being able to Google what's Russia and all that stuff. But it really blew my mind to go and experience stuff like that. Thầy cũng cảm ơn của tới đây và thầy cũng chia sẻ cái việc là mình cần khuyến khích các con để đi và khám phá hơn. Bản thân thầy cũng chia sẻ thì thầy qua Nga ở một năm lúc thầy 15 tuổi và thầy qua Đức ở một năm rưỡi lúc thầy 18 tuổi. Thì cái việc mà đi và khám phá thế giới, nhưng mà lúc đó thầy cũng chưa có Google để có thể tìm hiểu về tiếng Nga như thế nào. Đó là cái việc đi đó giúp thầy có thể là khám phá và nhiều thêm kiến thức này. Thì nếu mà mình có thể khuyến khích và gia đình mình có điều kiện có thể là các con tìm hiểu hơn, khám phá nhiều hơn về thế giới. So that's it. Do you guys have any questions? I will have you, if you could clearly write your email addresses and your names and your child's names, and I will send you guys out the emails Yeah. as soon as possible. Dạ, phụ huynh có thể giúp em được ghi tên, cái email của mình.